Hello, dear my students, everyone. Now I shall start my joint entrance, IIT, and all other Indian entrances. Class Math Integration. উচ্চ মাধ্যমিকের ছেলেরা যারা পড়ছো বা পাস আউট তারা ইন্টিগ্রেশনের বেসিক কনসেপশনগুলো তোমাদের জানা আছে এবং সেই কনসেপশনের উপরে ইন্টিগ্রেশনের আমি সব কনসেপশন লিখছি না, যেগুলো দরকার প্রয়োজনীয় শুধু সেই কনসেপশনটা 2-4-5টা ফর্মুলা লিখে দিয়ে আমি জয়েন্ট আইআইটি বিএস এবং অল আদার এন্ট্রান্সের জন্য আমি ক্লাস শুরু করব এবং কয়েকটা প্রবলেম দেবো, যে প্রবলেমের উপরে বেশ করে তোমরা নিজেরাই অনেক অঙ্ক করতে পারবে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের। আমি শুরু করছি বন্ধুরা। Number 1, d by dx uv. U and v are the functions of x, so v du dx plus u dv dx. But integration is, this is the derivative of formula, but formula of integration will be u integration v dx minus integration d by dx u integration v dx of integration dx. Number 2, d by integration dx by a square minus x square sin inverse x by a plus c. Number 3, integration a square minus x square dx x root a square minus x square by 2 plus a square by 2 sin inverse x by a. Follow this when the constant number starting first time and the variable number last, then this is will be sin inverse. When the variable number starting first and constant number last, then here will be log. So what is the formula integration? X square minus a square dx x root x square minus a square by 2 plus a square by 2 plus minus will be log x plus root over x square plus minus a square mod plus c. These are the formula. আমি বেশি ফর্মুলা লিখলাম না, কয়েকটা ফর্মুলা, কারণ বেশি তোমরা বেসিক 12-এর ফর্মুলাগুলো এমনিই জানো। জয়েন্টের জন্য যেগুলো যখন আমি প্রবলেম দেবো, যখন যেগুলো কাজে লাগবে সেগুলোই জাস্ট 2-4টে করে লিখে দেবো এবং সেইগুলো অ্যাপ্লিকেশন হবে। আমি শুরু করছি। Number 1, cosec square x minus 2005 by cos 2005x dx. Apply here
integration by parts. Now cosec square x cos to the power 2005x dx minus 2005 2005x dx. Let cosec square x u and this is v, because cosec square x integration dx, we know the value, we know the integration cosec square x dx. Now u 1 by cos to the power 2005x cosec square x dx minus derivative of this minus 2005 cos 2006x sin x minus sin x minus cot x dx minus 2005 by cos to the power 2005x dx. On simplification, we have minus cot x by cos to the power 2005x, integration by parts, and minus a minus a plus a minus a minus a minus a plus. So plus 2005 sin x cos x by sin x into cos to the power 2005x dx minus 2005 cos to the power 2005x dx. Sin x cancel, cos 6. So cos 2005x. So these are equals, cancel. So minus cot x by cos to the power 2005x plus c. This is the answer. And there are 4 multiple choice questions. There are 4 multiple choice answers, and the correct answer will be this. Next, integration x square x sin x plus cos x whole square dx. The answer will be sin x plus x cos x, x sin x plus cos x. Number A. Number B, sin x minus x cos x, x sin x plus cos x. Number C, sin x by x sin x plus cos x. Number D, none of these. Now, first time, and every question must be solved by 2 or 3 processes. They are different processes. The short technique of this, let z equal to sin x minus x cos x by x sin x plus cos x. So dz dx, u by v formula apply here.
Now derivative of up and derivative of up cos x minus cos x plus x sin x sin x plus cos x minus derivative of this x sin x plus x cos x minus sin x minus x cos x divided by x sin x plus cos x whole square. So on simplifying, dz dx x square x sin x plus cos x whole square, obviously. So putting the value, integration dz equal to z plus c. So z equal to sin x minus x cos x sin x plus cos x plus c. This is the correct answer. In this way, all the questions have 4 multiple answers, and then you tick mark the correct answer. Now, next question. Integration sec square x sec x plus tan x 9/2 dx. When such question, when another question sec x minus tan x, what is 9/2 may be sec x, then the up have sec square x. You put sec x plus tan x equal to a. Now sec x plus tan x, let any put a. So sec square, we know that sec square x minus tan square x equal to 1. So sec x minus tan x equal to 1 by a. Now subtracting tan x equal to a minus 1 by a. So sec square x dx equal to 1 plus 1 by a square half dA. So putting the values, half 1 plus 1 by a square dA by a to the power 9/2. Only simplify. Now a to the power minus 9/2, a to the power minus 13/2 dA. So half a to the power minus 9/2 plus 1 by minus 9/2 plus 1, a to the power minus 13/2 plus 1 by minus 13/2 plus 1. On simplification, minus 1 by 7 a to the power minus
7/2 minus 1/11 a to the power minus 11/2 plus c. Putting the values of minus 1/7, a to the power 7/2, 1/11, 1 by a to the power 11/2 plus c. 1/7, a means sec x plus tan x, so sec x plus tan x 7/2 plus 1 by sec x plus tan x 11/2 plus c by 1/11. 1/11. This is the correct answer. Then next question. Next question. Integration dx by x square x4 plus 1. When you put x square equal to tan theta or cot theta, then it is very difficult to solve the problem. Split into partial fractions, such problems. Now, 1 by x square minus x square by x4 plus 1 on simplification, and you have this. On this simplification, you have this expression, obviously. Now, dx by x square minus half 2x square x4 plus 1 dx. This is easy. By basic formula, integration x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. So basic formula, by this basic formula, 1 by x minus half x square plus 1 plus x square minus 1 by x4 plus 1 dx. Now minus 1 by x minus half x squared plus 1 by x4 plus 1 dx minus half x squared plus 1 by x4 plus 1 dx. Again minus half x squared minus 1 by x4 plus 1 dx. Now dividing x squared to both up and down, or numerator or denominator, minus 1 by x minus half 1 plus 1 by x squared plus 1 by x squared dx minus half 1 minus 1 by x squared plus 1 by x squared dx. Easily, no problem. Now always time you follow that you substitute such a way that when the derivative of down must be this. What is the value?
Now easily x minus 1 by x whole square. This is derivative x minus 1 by x equal to 1 plus 1 by x square, obviously. And the formula x a minus b whole square plus 2ab. Similarly, minus half 1 minus 1 by x square and x plus 1 by x whole square minus 2. And this is the derivative of this. Now, minus 1 by x minus half dp by p square plus 2 minus half dq q square minus 2. Let p equal to x minus 1 by x, তাহলে dp সমান কি হবে 1 plus 1 by x square dx, q equal to x plus 1 by x, dq কি হবে 1 minus 1 by x square dx. Putting the value minus 1 by x minus half into 1 by a tan inverse p by root 2 minus half dq by q square minus 2. Now this, what is the formula of this? Integration dx by x square plus a square 1 by a tan inverse x by a, 1 by a means root 2, so 1 by a 1 by root 2 tan inverse p by root 2. Secondly, integration dx by x square minus a square 1 by 2a, 1 by 2a log of x minus a by x plus a mod. This formula, here a root 2, we apply this formula. So the total answer will be minus 1 by x minus 1 by 2 root 2 tan inverse p by root 2 minus half 1 by 2 root 2 log of p minus root 2 by p plus root 2. Putting the values of p and q here, q minus 1 by x minus 1 by 2 root 2 tan inverse p x minus 1 by x root 2 minus 1 by 4 root 2 log of x plus 1 by x minus root 2 by x plus 1 by x plus root 2 plus c. This is the final result of this problem. So this is the required solution. So now there are 4 choices of answers and you tick mark this correct answer, obviously. Next question.
Next question. Integration dx by sin x plus sec x. Now sec x means 1 by cos x. So cos x dx 1 plus sin x cos x, multiplying 2 up and down. So 2 cos x dx 2 plus sin 2x. Now cos x plus sin x plus cos x minus sin x, it is breaking. 2 plus sin 2x dx. First time we take two groups. One group sin x plus cos x by 2 plus sin 2x, and another group cos x minus sin x by 2 plus sin 2x. So cos x plus sin x by 2 plus sin 2x dx plus cos x minus sin x by 2 plus sin 2x dx. First, the numeric, the value of the integration, and second integration. Integration cos x plus sin x dx 1 plus sin x 1 minus sin x minus sin x minus cos x full space 1 पर 2 है गया minus sin 2x. Follow this. When sin x minus cos x whole square, this means 1 minus sin 2x. So 3 minus 1, this means 2. And minus sin 2x, that means minus 1 plus sin 2x. 2 plus sin 2x, simplifying. And if you, this derivative, sin x minus cos x, sin x means cos derivative of sin x cos x, cos derivative of cos x minus sin x plus sin x. So put z equal to sin x minus cos x, dz equal to cos x plus sin x dx. Secondly, cos x minus sin x dx, sin x plus cos x whole square plus 1. Now breaking sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x. Sin square x plus cos square x means 1 plus 1 equal to 2, and 2 sin x cos x sin 2x. So if you put sin x plus cos x, then obviously easily you derivative the value of cos x minus sin x. So put p equal to sin x plus cos x. So dp equal to cos x minus sin x dx. Now dz by 3 minus z square dp p square plus 1. So this is log formula I have written before, no problem. Now 1 by 2 root 3 log of root 3 plus z by root 3 minus z mod plus
This is tan inverse formula because integration dx by x square plus a square 1 by a tan inverse x by a 1 by a 1 by 1 tan inverse p plus c. Now putting the values of z and p, 1 by 2 root 3 log root 3 plus z means sin x minus cos x, sin x minus cos x, root 3 minus sin x plus cos x mod, and 1 tan inverse p. Tan inverse p means sin x plus cos x plus c. This is the final result. Now I shall end my class. আমি শেষ মুহূর্তে তোমাদের একটা কথা বলছি, ইন্টিগ্রেশনগুলো ভালো করে এইচএস এর থিওরেমগুলো দেখবে, এবং আমি এইচএসে যখন ভিডিও ছাড়বো সেই থিওরেমগুলোও দেখবে। থিওরেমগুলো ভালো করে মাথায় থাকলে তোমরা ইন্টিগ্রেশনের এগুলো ভালো তবে বুঝতে পারবে। শুধু ইন্টিগ্রেশন নয়, সব চ্যাপ্টারেরই 11-12 থিওরেম ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। তার উপরে ওর গভীরতম জায়গা থেকে বা ডেপথ থেকে তবে জয়েন্টের কোশ্চেনগুলো হয়। তোমরা জয়েন্টের কোশ্চেনগুলোকে ভালো বারে বারে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে কিন্তু তোমরা ঠিক তৈরি হয়ে যাবে। তো আমি বেশি দীর্ঘায়িত করব না। যে কথাটা না বললে চলে না, এটা ইম্পর্টেন্ট কথা, সেটা হচ্ছে তোমাদের ভালো লাগলে তোমরা বেশি বেশি করে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। আমি এইভাবে বিভিন্ন সিরিজে বিভিন্ন চ্যাপ্টারে ভিডিও ছাড়তেই থাকবো, যাতে করে তোমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারো এবং আমার ভিডিওর অঙ্কগুলো যেখানে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে কমেন্টে জানিয়ে দেবে। বন্ধুরা, এখানেই আমি তাহলে সমাপ্ত করছি।